Ito po. Mamaya ang pero nakuha ka na ito sa 100. It's nice for city din. Sa video si Ate Mayo. Taking advantage of the weather window we have, because there might be poor weather. Now here, Parawagan, the usual training route for trail runners. Then after this we go to Marambibit Falls. I haven't been there a long time, so something new for you, something new for me too. We have Nong. Yes, what a hello, pleasant morning. surprise. First time. She was hiding, she was very secretive. She was running, training secretly, so we didn't know. But now it has been revealed. She's running with us, and I'm happy that she's with us now. I haven't seen her in a long time, but this is the start of her trail journey. Yeah. Trail running journey. Yes. Amazing. Insert a coin and you get Wi-Fi. First time I've seen it. Si ate, tagal kong di nakita to. Dito na siya ulit. It's back. Reps basically intervals for trail runners. Do speed work here at the same time work on leg strength. You can do uphills, inclines at more efficiency rate. There's a lot of time spent going up when you're doing trail races. It's the best place to train. Your flat section, the downhills and the uphills. So you can mix up your programs. You can customize it, whether do short hill reps or longer ones, and many repetitions, as much as you want. Yeah, but right now it's kind of muddy. We can't really run. Mount Banahaw, Cristobal.
the way to Casili, on the way to Bordado, but totally unrunnable. You can see rock here and Ron dancing in the mud. Sticky. Nice one. Julie ha? Hindi ha? We hit the junction. Alright, Sai, we're waiting for you guys. Let's go! We are alive. Somehow made it. Yeah, we've been just came from Marambibit Falls on the way to Shadrach. It's unplanned route, but we're gonna see Eric there and other trail runners. It's gonna be a celebration, and we're looking forward to that. Marambibit Falls, super nice. Super You guys should nice. Check it out. The water's nice. Yeah, 1 km. We lost Matt and Core. We're looking for them.
Oops, little problem. Matt and Por, we can't find them. Saw them cross the bridge, but now they're not in the lead pack. We thought they were there because we were sweep, so we're going back and then look for them. So I went back to the lead group and Beef and the rest trying to rescue Por and Matt. Most likely they were trying to chase the lead group. They thought they were there, so they went on. So now they were divided into two groups, well 3 actually, including the 2 people got lost. We're heading to Shadrach and we're gonna rendezvous there. Hopefully they find the 2 people. You're not sure. Yo, come here, come here. We found them! Yeah, we found them! They got lost all the way. Alright, time to go back down. We are wrong, so UFOs aren't real. They weren't abducted by aliens. Okay, shit show's done. Shadrach. Yeah, so we're just waiting for Eric and the rest. Hopefully they arrive here. Finally, I saw Eric here in Shadrach. So nice. We just said hi. Now he's serving us so much food and coffee. That's Eric. That's the Eric we know. Always serving other people. Always selfless. Thanks, Eric. Cheers. Happy birthday to you. Thank you. Happy 22. Sir Lau, birthday niya ngayon. Siya, sama ka. Salamat sa pakain. Thank you. Happy 22. Yeah, we're leaving now. Shadrach. Thank you, Sir Eric, lifesaver. We needed that tinola. We need the warmth. And beautiful place. Guys, go to Shadrach. Get in touch with Eric. Awesome person. Taking a boat to Wawa. That's it. In the front, see you at Wawa. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, é o nó da madeira, canga-candê. é o matita pereira, é madeira de vento, da ribanceira, é um mistério profundo. é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida. é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, É o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão. pedra de atiradeira, É uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o vento do pulso, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um
estrepe. É um prego, É uma ponta, é um ponto, é um pino, pingando, é uma conta, é um conto, é um peixe, é um gesto. é uma prata brilhando, É a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada. é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã é um resto de mato na luz. da manhã. São as águas de março fechando o verão e a promessa de vida no teu coração.